Hello students, welcome to Tuteetute. Today in this session we are going to discuss RRB JE previous year questions. So let's start the session. So our first question is, modular ratio is the ratio between the Young's modulus of option A concrete and cement, option B steel and concrete, option C sand and steel, option D steel and cement. So the question is asked from RC structures. We know in RC structure we do have two types of method. One is a working stress method and the other is limit state method. In working stress method, modular ratio is defined as 280 by 3 sigma CBC. So in working stress method, modular ratio M is defined as 280 by 3 sigma CBC. But whereas in limit state method, the same modular ratio is defined as the ratio of Young's modulus of steel to the Young's modulus of concrete. So it is defined as Young's modulus of steel to the Young's modulus of concrete. So the question is based on limit state method. So answer for this question is option B, steel and concrete. So answer B is the correct answer. Okay. So the next question is, the maximum principal stress failure theory is also called అన్నాడు. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు, సేహిల్స్, ఆప్షన్ బి ట్రెస్కా, ఆప్షన్ సి సైవు, ఆప్షన్ డి ర్యాంకైన్ అన్నాడు. సో ద క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లోని థియరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఇందులో మనకు థియరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్లో we have 5 types of failure theories. What are those? Maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum shear stress theory, maximum strain energy theory and distortion energy theory. So each and every theory was explained by a specific scientist. So మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చింది, మనకు maximum principal stress failure theory was explained by who? Option D, Rankine has explained as maximum principal stress failure theory. So option D is the correct answer for this question. Okay. Next question is, the value of the toughness index of most of the soil lies between option A 1 to 3, option B 0 to 3.5, option C 0 to 3, option D 3.5. So the question has been asked from where? Geotechnical engineering. So what actually toughness index is? Toughness index is defined as the ratio of plasticity index to flow index. So toughness index is denoted by IT. So it is the ratio of what? Plasticity index IP by flow index IF. Generally for most of the soil this toughness index varies from 0 to 3. Okay, so option C is the correct answer for this question. So toughness index varies between 0 to 3 for most of the soil. Okay. Next, our next question is, the zero of the graduated circle of a prismatic compass is located at option A west end, option B north end, option C south end, option D east end. So the question has been asked from where? Surveying. In surveying we have two different types of compasses. One is a prismatic compass and the other is surveyor's compass. So in both the compass the graduations are different. So if you observe in a prismatic compass the graduations looks like this is a south end, this is a west end, this is north end, this is east end. Okay, so graduation starts from south end with 0 degrees, 90 degrees at west end and 180 degrees at north end and 270 degrees at east end. Whereas in surveyor's compass the graduations looks like this. This is south end, this is north end, but in surveyor compass this east and west directions are interchanged. I mean to say is this is east and this is west. So in surveyor compass the graduations with 0 degrees at south and 0 degrees at north and 90 degrees with east and 90 degrees with west. Okay, so the question is asked on prismatic compass. The question is asked on what? Prismatic compass.
So in prismatic compass, the zero graduation starts from where? South end. So answer for this question is option C, south end is the correct answer. So let's go to the next question. If the soil has very low bearing capacity and still if piles are not a feasible option, then the best choice is option A, combined footing, option B, strap foundation, option C, individual footings, option D, mat foundation. So for very low bearing capacity soil, we do have two options in for foundation. One is a mat foundation and other is pile foundation. In the question itself, he has given if piles are not feasible option, we do go for what option? The mat foundation is the next choice. So option D is the correct option for this question. Okay, so the next question is honeycombing defect in RCC member is caused by option A, poor curing, option B, shock waves, option C, inadequate compaction, option D, chemical reaction. Honeycombing defect means, what is this honeycombing defect means? When we cast a concrete, after few days ఏమవుతుందంటే ఆ కాంక్రీట్ మధ్యలో హాలో స్పేస్ లేక ఆర్ ఎల్స్ ఆ క్యావిటీస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఆ హాలో స్పేస్ ఆర్ క్యావిటీస్ని మనం ఏమంటామంటే హనీకోంబింగ్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం. అది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే ఇఫ్ మనం ప్రాపర్గా కాంపాక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ అగ్రిగేట్స్ మధ్య ప్రాపర్ ఇంటర్లాక్ అనేది జరగదు. ఇన్ దట్ కేస్ ఓ స్పేసెస్ అనేటివి జనరేట్ అవుతుంది. ఆ డిఫెక్ట్స్ని మనం ఏమంటామంటే honeycombing defect అంటాము. సో దట్ causes because of inadequate compaction. So option C is the correct answer for this question. Okay, so the next question is dash is the ratio of volume of voids to the total volume of the given soil. Option A, porosity, option B, air content, option C, degree of saturation, option D, void ratio. If you draw a three-phase diagram of a soil, it looks like this. Three-phase diagram of a soil. If you draw three-phase diagram, this is the volume of solids, and this is volume of air, let's say, and this is what? Volume of water, let's say this. So the ratio of and all both this together, volume of water and volume of air gives us what? Volume of voids, total volume of voids. So the ratio of volume of voids to the total volume of voids to the total volume gives me what? Porosity. See, in the same way, volume of voids to the volume of solids to the volume of solids gives me what? Void ratio. Similarly, volume of air to the volume of voids gives me what? Air content. In the same way, volume of water to the volume of voids gives me what? Degree of saturation. So the question has asked here is volume of voids to total volume. So volume of voids to total volume gives me what? Porosity. So option A is the correct answer for this question. Okay, so the next question is a beam of 10 meters long fixed at both ends is subjected to a UDL of 10 kilonewton per meter. The fixed end moment is. So the question is what he has given? A beam of both ends were get fixed and carrying a UDL of what? 10 kilonewton per meter. 10 kilonewton per meter. So if you observe bending moment diagram of this type of beam is looks like how? This, it looks like this. ఇది మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కదా. వెన్ అ బీమ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అట్ బోత్ ద ఎండ్స్ క్యారింగ్ యూడిఎల్ ఆఫ్ 10 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉన్నప్పుడు మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనకి ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ ఎంత? మిడ్ ఆఫ్ ద స్పాన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత అంటే WL²/24 కదా. సిమిలర్గానే ఈ బోత్ ఎండ్స్ దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది. వై? బికాస్ లోడ్ అనేది సిమెట్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. సో
యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. సో ఎండ్స్ దగ్గర మనకు మూమెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే WL²/12 ఉంటుంది. ఇక్కడ WL²/12 సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా WL²/12. సో మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ ఎంత అడుగుతుంది. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ WL²/12. సో W ఎంత ఇచ్చిండు, 10 ఇచ్చిండు. L ఎంత ఇచ్చిండు, 10 ఇచ్చిండు. సో 10 into 10 how much it gives me 100 divided by 12. Okay, if you observe this 10/12, if you observe 10/12, this value is how much, it always less than 1 కదా. సో the value of these 10/12 is less than 1 ఉన్నప్పుడు 100 into less than 1 అంటే 100 కంటే లెస్సే ఉండాలి వాల్యూ అనమాట. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో మనకు లెస్ దెన్ 100 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది. ఆప్షన్ సి ఎంత, 83.33. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 83.33 kilonewton meter is the answer for this question. Okay, the next question is the minimum eccentricity to be considered in a RC column of length L is option A L/500 plus lateral dimension by 30, option B L/400 plus lateral dimension by 30, option C L/500 plus lateral dimension by 25, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి L/400 ప్లస్ lateral dimension by 25 అంటున్నాడు. సో క్వశ్చన్ మనకు ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు, రీఇన్ఫోర్స్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి అడుగుతున్నాడు. సో మనకు IS 456 కాలమ్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక కండిషన్ ఇస్తుంది, మినిమం ఇసెంట్రిసిటీ అని కండిషన్. ఓకే, సో మినిమం ఇసెంట్రిసిటీ యాజ్ పర్ IS 456 ఏంటి, L/500 ప్లస్ lateral dimension by 30 or 20 mm. Okay, 20 mm. So lateral dimension by L/500 plus D/30 plus 20 mm. ఈ రెండిట్లో ఫ్రమ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి మనం. ఏంటి, మినిమం ఇసెంట్రిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 20 mm and L/500 plus D/30. So option A is the correct answer for this question. So option A is the correct answer for this question. So the next question is, the rate of construction of a hospital is expressed in terms of cost per head. This type of estimation is called as option A plinth area estimation, B cubical content estimate, option C functional unit estimate, ఆప్షన్ డి అప్రాక్సిమేట్ క్వాంటిటీ ఎస్టిమేట్ అంటున్నాడు. సో ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ వేర్, ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో మనకు 2 types ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. ఒకటి అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది, ఒకటి డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. సో డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క క్వాంటిటీని డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం, ప్రతి ఒక్క క్వాంటిటీ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. వేరేస్ అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్లో ఏముంటుందంటే అది ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. ఏంటవి, ప్లింత్ ఏరియా మెథడ్ అని ఉంటుంది, క్యూబికల్ కంటెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది, యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది. ప్లింత్ ఏరియా మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే స్పెసిఫిక్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకొని కాస్ట్ అనేది ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. అదే క్యూబికల్ కంటెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక బిల్డింగ్లో ఒక క్యూబికల్ కంటెంట్ పార్ట్ని తీసుకొని బేస్డ్ ఆన్ దట్ బిల్డింగ్ యొక్క కాస్ట్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. అదే యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్ ఉందనుకో, హాస్టల్ యొక్క కాస్ట్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దట్ హాస్టల్ అనమాట. సిమిలర్గా స్కూల్ని కూడా ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆక్యుపైడ్ బై దట్ స్కూల్. ఇన్ ద సేమ్ వే హాస్పిటల్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఆక్యుపైడ్ బై ద హాస్పిటల్. సో ఇక్కడ మనకు హాస్పిటల్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, యూనిట్ బేస్డ్ ఎస్టిమేషన్. సో ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఏమన్నాడు మనకు, ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఎస్టిమేట్ అన్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ DPC మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ డ్యాంప్ ప్లేన్ కాంక్రీట్, ఆప్షన్ బి డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్, ఆప్షన్ సి డ్యాంప్ ప్రివెన్షన్ కోర్స్, ఆప్షన్ డి డ్యాంప్నెస్ పర్మియబుల్ కాంక్రీట్ అంటున్నాడు. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ వేర్, కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాక్టీస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాక్టీస్లో DPC అంటే ఏంటంటే డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్, డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్. సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్ ఏంటి మనకు, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్, ద ఎంట్రీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ టు బిల్డింగ్ అనమాట. సో గ్రౌండ్ నుంచి బిల్డింగ్లో ఎంటర్ అయ్యే ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఏది,
DPC అనేది. That's the function of damp proof course. Okay, so the next question is, the moisture content of well seasoned wood is in the range of option A 48 to 210%, option B 10 to 12%, option C 60 to 65%, option D 27 to 35% అంటున్నాడు. సో ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ వేర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్. సో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ను మన వెరైటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి మనకు స్పెసిఫిక్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓ ప్రాపర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడానికి అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్ వర్కబిలిటీ కోసం. సో అట్లా మనకు బ్రిక్స్కి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మన క్లాస్ ఏ బ్రిక్స్కి మనకు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది? 20% ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టోన్కి ఎంత ఉంటుంది? 5% ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకు సీజన్డ్ వుడ్కి ఎంత ఉండాలంటే ఫర్ ప్రాపర్ టు గెట్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ వర్కబిలిటీ విచ్ షుడ్ మెయింటైన్ హౌ మచ్ 10 to 12% ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ మనం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని మెయింటైన్ చేయాలి. దేనికి? వెల్ సీజన్డ్ వుడ్స్కి. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, according to Archimedes principle, the upward force experienced by a body immersed in a fluid is equal to which of the following? Option A, weight of the total fluid. Option B, weight of the fluid displaced by the body. Option C, total weight of the body and the fluid. Option D వచ్చేసి weight of the body అంటున్నాడు. So according to Archimedes principle, what Archimedes principle, what it is saying? When you immerse any type of body, ఏదైనా సరే బాడీ మనం ఒక ఫ్లూయిడ్లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు కింద నుంచి ఆ వాటర్ నుంచి ఆ ఫ్లూయిడ్ నుంచి మనకి ఏంటంటే అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ బాడీ మీద. సో ఆ అప్వర్డ్ థ్రస్ట్నే మనం ఏమంటామంటే బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటున్నాం. సో దట్ వాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై హూ? ఆర్కిమెటిక్స్ ప్రిన్సిపల్. సో ఆ బయాన్సీ ఫోర్స్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటున్నాడు. ఏంటంటే ఇఫ్ యు సీ లెట్ అస్ సే దిస్ ఇస్ అ కంటైనర్. ఇప్పుడు ఇది కంటైనర్ అనుకుందాం, ఇందులో సర్టెన్ ఏదో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంది అనుకుందాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆఫ్, let us say it has a fluid of density, let us say gamma. ఓకే, ఒక బాడీని ఇమ్మర్స్ చేస్తున్నాను నేను లోపల. let us say ఈ బాడీని లోపల ఇమ్మర్స్ చేశాను నేను. సో ఈ బాడీని ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు ఈ బాడీ నాకు ఫ్లూయిడ్లో ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ని ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా. let us say ఈ స్పేస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ V అనుకుందాం మనం. ఓకే, వాల్యూమ్ V అనుకుందాం. If I multiplied this unit weight into this volume, what I get? నాకేమొస్తుంది? అది ఏమొస్తుంది? వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది. వాట్ ఐ గెట్? ఐ గెట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. వాట్ ఐ గెట్? వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ గామా ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ దిస్ బాడీ, వాట్ ఐ గెట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కదా. దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏముంటాయి? కిలో న్యూటన్ ఉంటుంది. సో ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టెడ్ ఆన్ దిస్ బాడీ బై దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆక్యుపైడ్ బై దిస్ బాడీ. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి, ఒకసారి ఆప్షన్ బి అబ్జర్వ్ చేయండి. వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద బాడీ. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద బాడీ ఏంది? ఎంత ఫ్లూయిడ్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది? దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది కదా. ఈ డిస్ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్ప్లేస్ చేసిన వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెయిట్, దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది మనకు అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే weight of the fluid displaced by the body. So option B is the correct answer for this question. Got it? So the next question is, PIVE theory represents option A, passenger information for emergency vehicle. Option B, process, intimation, execution and valuation. Option C, passenger, intersection, entry or exit, velocity. Option D, perception, intellection, emotion and volition. So the question is asked from where? Transportation engineering. In transportation engineering మనం side distance calculate ఎట్లా చేస్తాము? SSD is nothing but what? Velocity into time plus v square by gf కదా. ఇదే కదా మనకు సైడ్ డిస్టెన్స్ టైం, సైడ్ డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా. ఇందులో ఈ టీ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ టీ? This T is what? This T is nothing but what? The time taken by the driver to take action when he sees an object.
సో దిస్ టీని మనం ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పిఐవిఈ థియరీ ప్రకారంగా మనము డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. సో ఇన్ దిస్ పి అంటే ఏంటంటే పర్సెప్షన్, ఐ మీన్స్ ఇంటలెక్షన్, ఈ మీన్స్ ఎమోషన్, వి మీన్స్ వయలేషన్. సో ఆప్షన్ డి is the correct answer for this question. Got it? So the next question is, in a fixed beam of span L, a concentrated load of W divides it as A and B. The fixed end moments are. Option A, WB square by L. This is not 8, this is and WA square by L. Option B, WB by L and WA by L. Option C, WB square A by L square and WA square B by L square. Option D is all the above. So we can neglect this, all the above option is not the correct answer. So this is also one of the standard cases of a strength of materials. So ఏమంటున్నాడు, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ బీమ్ అంట, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ బీమ్ carrying a concentrated load of W which was dividing the span into, this is A and this is B of span L అంటున్నాడు. సో దీనికి బేలు మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్, ఇక్కడ కూడా ఏమడుతుంది, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ కదా మనం అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ వచ్చేసి మనకేంటి, WA స్క్వేర్ B by L స్క్వేర్, వెరాజ్ అట్ దిస్ ఎండ్ ద ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్ ఏంది, WB స్క్వేర్ A by L square. So the answer for this question is option C is the correct answer for this question. Got it? So the next question is,